So in the last class, what we saw is the first basic modeling of SketchUp, like how to set the layers and layers I'm yet to teach, how to set the units and fixing the location, and what is the difference between the components and group, and then how you can import the CAD drawing to the SketchUp, and then making the openings in the walls. So these are the topics that we covered in the last class, and today we are into the next step of detailing, which is like fixing the doors and windows into the model, and then creating sunshades, staircase, and handrail. So, like, what are the ways that we can follow to create all this? So, silence. So, first we have to create the door frame. So, for the door frame, what I'm going to do is I'm going to draw the profile of the door. So, which is like, for example, if you say the frame size can be 4 inches by 5 inches. So first I'm creating the base profile for that. I'm making as a component. So what is done? Next you have to create the file of that particular the wood. Usually how door frame you will be having a small set here and then you will be having a chamfer or some taper design here and a groove which is like the cross section of your door frame. So once this is done, now I'm going to place it somewhere in the mid. Okay. Then I'm going to create a line which I call it as the path. Okay. So first ஒரு profile create பண்ணியிருக்கோம். Next வந்து path create பண்ணியிருக்கோம். இது ரெண்டுமே வந்து it's very important to create a என்ன சொல்றது ஒரு profiled element நீங்க create பண்றீங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து முக்கியம். So once this is done, I'm going to use the command called follow me. So tools, follow me, then just click this icon. Once this is done, now what you can see is the entire door profile it got created, like the door frame profile. So you can see the offset inside where your door shutter will rest. All through the frame it got created. So now what I did is like a random size, but you have to make sure you do this in a proportion. So this is how you can create a door profile. Yes, I will do. So for any door profile, first you have to decide like what is the section of that particular profile. I'm creating it somewhere here. Okay. So what I did is I just made a rectangle which is like 5 inches by 4 inches, again 5 and again 4. Now make it as a component, then double click it, then you create the chamfers where the door want to rest and how the door frame profile it has to be. Suppose if you want to have a curve something like here, you can make it is. So once இது வந்து நம்ம சிம்பிளாக எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் ஒரு ரெக்டாங்குலோ ஸ்கொயரோ எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து யூ ஆர் கட்டிங் அவுட்டு எப்படி நீங்கள் நார்மலாக ஒரு உட்டன் உட்டன் டோர் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்க்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைஸ்க்கு வந்து உட்டன் பீசஸ் இருக்கும் உட்டன் லாக்ஸ் அது வந்து லாக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ராஃப்டர்ஸாக எடுப்பாங்க அந்த ராஃப்டர்ஸ்லேருந்து இதே ப்ரொஃபைலுக்கு கட் பண்ணி எடுப்பாங்க த சேம் வே யூ ஆர் டூயிங் த மாடலிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ரொஃபைலில் வந்து எந்த பாத்தில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த பாத் வந்து கிரியேட் பண்றோம். ஸோ vertically which is like height of the door வந்து 7 feet, then horizontal width may be 3 feet, then again 7 feet. ஸோ இது வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பாத் நீ ஒரு ப்ரொஃபைல் வச்சிருக்க அதை வந்து இந்த பாத்தில் நீ ஃபாலோ பண்ணி வரணும் அப்படிங்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பாத்து செலக்ட் ஓகே இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் காம்பனன்ட்குள்ளார பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் இட் அகெயின் இந்த காம்பனன்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த காம்பனன்ட்குள்ளார இருக்கிற இந்த ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கணும்
path select பண்ணிக்கணும், then tools, follow me, then click this. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுத்ததில் வந்து சாம்பர் இந்த எட்ஜ் வந்து இப்போ சர்க்கிள், அதாவது ஒரு பிளண்டட் எட்ஜாக வந்து மாறிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் கிரியேட் த டோர் ஃப்ரேம், அண்ட் இன்சைட் யூ கேன் see this recession where your shutter will get rest. இப்போ டோர் ஃப்ரேம் ரெடி பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வாட் வி நீட் இஸ் த ஷட்டர். அப்போது ஷட்டருக்கு அகெயின் வி நீட் அ ப்ரொஃபைல், விச் இஸ் லைக் நீங்கள் உட்டன் ஷட்டர்ஸ், டோர் ஷட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபைலில் தானே இருக்கும். ஸோ ஃபார் தட் மேபி திஸ் வில் பி அரவுண்ட் ஒரு 5 inches எடுத்துக்கிறேன். 5 inches by 1.5 inches. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட டீட்டெயில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் கரெக்டாக இதை வந்து நம்மளால் ஸ்கேலுக்கு பண்ண முடியும். So now again I have created, which is like on the shutter oda outer frame. That is what I am creating now. So 5 inches by 1.5 inches is the size of the profile. Now traffic path இந்த பாத்வேல அது போகணும் அப்படிங்கறது இப்ப நான் மென்ஷன் பண்றேன். So first vertical from this point to this point, again horizontal, then vertical. Now select all these 3 lines, then go for tools, follow me, and then this. Okay, so I forgot to do one thing. இது ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து கீழேயும் வரணும். ஸோ அப்போ வந்து we have to complete this profile. ஸோ எல்லா சைடுமே இதுக்கு வந்து லைன்ஸ் தேவைப்படும், அதனால் எல்லா லைன்ஸும் நம்ம போட்டிருக்கோம். I am selecting line 1, 2, 3, then 4. Now I am going tools, follow me. So now you can see door order outer frame ready. ரோட அவுட்டர் ஃப்ரேம். ஸோ இன்னர் ஃப்ரேம்ல தான் நம்ம அகைன் என்ன பண்ணுவோம், இன்னர் ஃப்ரேம்ஸ் ஆர் இன்னர் பிளான்ஸ் வந்து கொடுப்போம். Suppose if it is a single plank நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? Again I am going to create the profile, make it as a component. ஸோ இதுதான் அந்த டோர் ஷட்டரில் இருக்கிற ஃப்ரேம்குள்ளார வர இன்னொரு உட்டன் பிளாங்க். இதில் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணியிருப்போம், இந்த எட்ஜை வந்து சாம்பர் பண்ணி காமிச்சிருப்போம். Now I am having it in the middle. Again I am going to create the path. Vertical, horizontal, vertical, horizontal, so again I am going to select all these lines. So ரெண்டு horizontal and ரெண்டு vertical. Now I am going to give tools, follow me. So now you can see how this chamfer has been created. Now this is a simple door. இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து you can explore more design varieties.
Suppose if you don't want to have this fixed or closed shutter, then simply you can create a rectangle and then you can apply the glass. This is also possible. So two different doors now we are able to create it with just this follow me command. So on the follow me command வந்து நீங்க just ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறீங்க, அதுக்கு ஒரு பாத் கிரியேட் பண்ண போறீங்க, அதை வச்சு நீங்க இந்த கமாண்டை எஃபெக்டிவா யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். The same this follow me command can also be used in some other ways. இப்போ for example if you have a corners detail to be designed, first you have to create the base profile. Now imagine like you are doing it for a classical style building where you will be having cornices in all the levels of the building, in parapet, in roof projections. So for this first I need the base profile and then I need a path. I want this profile to be followed in this particular path which is like L. So again I'm using this tools and then follow me. So now you can see this. So this is how So first you need the profile line. நீங்க வந்து கார்னர்ஸ்ல அத கிராஸ் செக்ஷன்ல கட் பண்ணா எப்படி ப்ரொஃபைல் இருக்குங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கணும். டிசைட் பண்ணிட்டு அதை வந்து இந்த 2D மாதிரி நீங்க வரைஞ்சிடணும். once you have drawn this you are going to just create the path. அந்த path தான் இந்த line. So இந்த லைனும் இந்த லைனும் நான் கண்டினியூ பண்ண அப்படின்னு சொல்றோம். So once you selected these two lines, tools, follow me. That's it. Suppose if you want to again the same way create it for a balustrade. So again I'm going to create a base in which I'm going to create a profile. எல்லாமே வந்து நீங்க 2D ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதில இருந்து நீங்க கார்வ் அவுட் பண்ணனும். ஸோ இது வந்து பெலஸ்ட்ரேடோட ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்து நம்ம கொடுக்கறது வந்து சர்க்குலர் பாத் வந்து எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்க்கிள் இருந்து அதோட மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த ஹாஃபுக்கு மட்டும் எடுத்து இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ அந்த சர்க்கிள் செலக்ட் பண்ணிட்டு டூல்ஸ்
Then you have to create column. So this is how you can create a balustrade. இப்போ இந்த balustrade வந்து ஒரு ஸ்கேலுக்கு இல்லை. சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் இட் யூ கேன் ஸ்கேல் இட் டவுன். So next important thing is placing it. So once இப்போ இது வந்து when it comes to the classical type of buildings, the geometry and the symmetry is what you give prime importance. So இப்போ இந்த balustrade வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல நான் வந்து frequencyல காப்பி பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா select the balustrade, ஒரு single balustrade எடுத்துட்டு then move icon, control. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இதில் 4 feet 5 inchesனு கீழே அந்த டிஸ்டன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஐ மேக் இட் அஸ் 3 feet. 3 feetனா கீபோர்டில் கொடுத்து யூ என்டர் இட். தென் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் டைப் 8x கொடுத்துட்டிங்கன்னா 8 நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அது அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகிடும். சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹாவ் இட் 25 நம்பர் ஆர் 30 நம்பர், பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ கேன் கிவ் த நம்பர்ஸ். ஸோ அகெயின் ஐம் ரிப்பீட்டிங், யூ ஹாவ் அ சிங்கிள் balustrade done, then click on the move icon, control press பண்ணிட்டு விட்டுட்டு then you give the distance. So the distance here I am mentioning it as 3 feet, enter. Once that is done, திருப்பி கிளிக்ல எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது. பண்ணாம immediately give it as 8x or 10x கொடுத்துட்டீங்கன்னா it will repeat it. That's it. So இப்போ எனக்கு balustrade வந்துடுச்சு. இதுக்கு மேல again if needed you can copy the same cornice and you can have that as a parapet end. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க இல்லை பரப்பெட்டோட டாப் வந்து இன்னும் சின்னதாக வரணும்னாலும் யூ கேன் கிரியேட் இட். தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இந்த கிளாசிக்கல் பில்டிங் அப்படின்னாலே நமக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு போனா ஈவன் இஃப் ரிலிஜியஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் நாட், நீங்க வந்து நீங்களே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்றீங்க, கான்செப்ட் ஆஃப் டோம் கம்ஸ் இன் டு த பிளேஸ். ஸோ அப்போ ஒரு டோம் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிரியேட் த பேஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்கெட்சப் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சர்க்கிள் மட்டும் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோன்னா நீங்கள் போடும்போது ஃப்ராக்மெண்டடாக காட்டும். when I say fragmented, if you see the circle it won't be a pure circle. அதாவது சாம்பர் பண்ண லைன்ஸாக வந்து அங்கே ரிவீல் ஆகுது. அதை வந்து அந்த சாம்பர் பண்ண லைன்ஸ் இல்லாமல் எனக்கு ஸ்மூத் கர்வாக வரணும் அப்படின்னா செலக்டட். இங்கே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா என்டிட்டி இன்ஃபோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த என்டிட்டி இன்ஃபோவில் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கா, இந்த செக்மெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ 24 இருக்கு, ஐ வில் மேக் இட் அஸ் 75. அப்போ அந்த கர்வ் வந்து ஸ்மூத் ஆகிடும், அந்த சர்க்கிள் வந்து ஸ்மூத் ஆகிடும். ஓகே. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த பேஸ் இருக்குது. அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா அ லைன் விச் டு ஃபைண்ட் த மிட் பாயிண்ட். ஸோ மிட் பாயிண்ட் சம்வேர். ஓகே, சென்டர் கிடச்சிச்சு. இதில் ஐ எம் டிசைடிங் த ஹைட் ஆஃப் த டோம். மேபி சம் வாட் திஸ் எல்லாமே நான் நாட் டு ஸ்கேலுக்கு பண்ணிருக்கேன், ஜஸ்ட் டு ஹாவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அண்ட் create a vertical line, then horizontal line. So now you get a plane. So in the plane now you create the profile of the dome. Just erase this.
சம்டைம்ஸ் அந்த லைனில் எங்கேயாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா இப்படி தான் ஆகும். Okay, as of now I'm making it simple. So once your profile is done, select the path, then give tools, follow me. So on to top, again நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கலசம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணி வச்சுக்கலாம். So these are the different types by which we can use this follow me command. Okay வா? Okay, இப்போ வந்து நம்ம டோர் பண்ணோம். The same way you have to create the windows. Again for the window, first create the profile. Then create the path. So now select the path, make sure you select all the lines, then click tools, follow me. So now your window inner frame it's got ready. Now if you want to divide this shutter, go to the midpoint, and make it something like this. So now you have your centerpiece. Next I'm having the detail for shutter, then create the same path, select the path, then view tools, follow me. Now suppose if you want to reduce this, select this, you have to select in this way.
from left to right, and then you can easily shift this. Next you can create a glass. So this is how it will look from inside. Okay. So once the doors and windows are done, next to make it realistic, now this is in like the very basic format, right? SketchUp format la plain ah irukku. Next important thing which enhances our model is always applying the right materials. So when I say right materials, you go to the Google. So when you are searching for a material, always type, for example, I want teak wood, texture, seamless. So these are the words you should always mention. Whatever the material that you need. For example, if you need a white granite or a gray granite, then texture, then seamless. So this texture and seamless is very much important when you search for the image. So while you search, you will get this kind of images, which will be like very zoomed in, and it will have good resolution. Then download the image. So once downloaded, always make sure you bring in the texture in this particular way inside the model. So first you click file, then import, then you have to select the location where you downloaded. Now I selected this. Always make sure this option is enabled. Like here you have three different options: use images, image, texture, new matched photo. இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே கீழே இருக்கும். டிஃபால்ட்டாக இமேஜுங்கிற கேட்டகரியில் இருக்கும். நீங்கள் எப்போவுமே டெக்ஸ்சர் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா மேக் ஷியர் யூ ஹாவ் த டெக்ஸ்சர் அஸ் எனேபிள்ட். ஸோ டெக்ஸ்சர் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டு இம்போர்ட்னு கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேட்டில் வரும். இப்போ இது இங்கே அப்ளை பண்ண முடியல, அந்த ரவுண்டில் கிராஸ் போட்டிருக்குல்ல. ஏன் அப்படின்னா நான் இங்கே இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட்ஸில் வச்சுருக்கேன். இப்போ நீங்கள் வந்து எங்கே அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அந்த காம்பனண்ட்டை டபுள் கிளிக் பண்ணியிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபைல், இம்போர்ட், தென் செலக்ட் தி இமேஜ், இம்போர்ட். நவ் யூ கேன் சி த பக்கெட் ஐகான். ஸோ பக்கெட் ஐகான் எனேபிள் ஆகியிருக்கும். ஏதாவது ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணி தென் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அது. தென் கிளிக் இட் ஸோ தட் த என்டையர் மெட்டீரியல் வில் காட் அப்ளை. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு தென் செலக்ட், தென் கண்ட்ரோல் ஏ, தென் அகெயின் யூ கிளிக் த ஐகான், பக்கெட் ஐகான் கொடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த வுட் பேட்டர்ன் வந்து அதில் டெக்ஸ்சர் வந்து அப்ளை ஆகிடும். இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், when you do this always make sure இது அகெயின் இந்த ஐ ட்ராப்பர் வச்சு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா there is option here called edit. இந்த எடிட்டில் here you can size the particular image. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இமேஜோட சைஸ் வந்து 2 feet by 2 feetனு இருக்கு. இது வந்து 10 feetன்னு போட்டேன்னா இந்த இடத்துல அந்த கிரெயின்ஸ் 10 feetன்னு போட்டேன்னா அந்த கிரெயின்ஸ் ரொம்ப என்லார்ஜ்டாக தெரியும். 1 feetன்னு போட்டேன்னா அந்த கிரெயின்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக தெரியும். அந்த ரியலாக அந்த கிரெயின்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அதை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி அதை கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கேல் வச்சிங்கன்னா தான் அந்த மெட்டீரியலோட ரியலிஸ்டிக் லுக்கு கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் another thing that you have to follow. Again I am double clicking this frame and applying it. So now you can see, இப்போ இதிலே வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு க்ரூ டிசைன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா you can provide it.
ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரெக்டாங்கிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஐம் ஜஸ்ட் காப்பிங் இட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மூவ் கமாண்ட் அண்ட் தென் ஐம் கிவிங் இட் 3x ஸோ தட் அடுத்த ஒரு 2 செகண்ட் அதில் காப்பி ஆயிடுச்சு. நவ் யூ கேன் புஷ் ஆர் புல் திஸ் டு கிரியேட் அ groove கைண்ட் ஆஃப் டிசைன் இன் த டூல். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த groove வந்து புஷ் பண்ணி 0.25 inches நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த குரூப்புக்கு திருப்பி அதே கொடுக்கணும்னு இல்லை. இந்த இடத்துல புஷ் புல் ஐக்கான் வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதே இதுக்கு எடுத்துப்பாரு. see I'm giving it as 0.25. நீங்கள் எந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்குறீங்களோ அந்த டைரக்ஷனில் அதை எடுத்துக்கும். அவ்வளோதான். ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு இது நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதே வந்து ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம். So this is how you can create your door, window and this usage of follow me command. இதுக்கப்புறம் டோர் ஹேண்டில் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் காம்பனன்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட் பேசிக் அந்த டோர் வந்து யூ அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு கிரியேட் யுவர் ஓன் டிசைன். நீங்கள் வந்து நெட்லேருந்து பார்த்து பண்ணாலும் சரி, இல்லை நீங்களாக டிசைன் பண்ணாலும் சரி, பட் ட்ரை டு கிரியேட் யுவர் ஓன் டிசைன். See, the idea of all this modeling, நம்ம வந்து SketchUp model பண்ணுற ரீசனே வந்து when you do this you will exactly know how practical creating a door. இப்போ அதுக்கு வந்து என்ன சைஸ் இருக்கும், அதை எப்படி ஆஃப்செட் பண்ணியிருப்பாங்க, எவ்வளோ சாம்பர் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கற்றுக்கும் போது when you go to the site you will be like very prepared for that. இப்போ கார்பெண்டர் வந்து சார் இங்கே எவ்வளோ சாம்பர் பண்ணோம், இப்போ 0.25 inches பண்ணுப்பா சரியாக இருக்கும், இல்லை 12 mm பண்ணுப்பா, 10 mm பண்ணுப்பா, குரூவ் எவ்வளோ சார் கொடுக்கணும், 1 inch கொடுத்தா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்ப்பா, அப்போ 0.5 inches கொடுங்க. ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் வில் கம் ஒன்லி வென் யூ டூ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மாடலிங். இதில் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது தான் இந்த ப்ராக்டிக்கலாக அது பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாதா, அது பண்ணால் பெருசாக இருக்குமா, சின்னதாக இருக்குமா, ஸ்கேல் கரெக்டாக இருக்குமா, இருக்காதா, ஆல் திஸ் திங்ஸ் யூ வில் லேர்ன் when you do this modeling. So that is where this is very helpful, and obviously this will be interesting when you do start detailing with your model. So detailing பண்ண உங்களுக்கு வந்து சைட்டில் நிறைய நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ சொன்ன வரைக்கும் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? எனிஒன் ஃபைண்டிங் டிஃபிகல்ட் டு ஃபாலோ? ஓகே தானே எல்லாருக்கும்? யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட், ரைட்? ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் த லெக்சர் இஸ் டன் இமிடியேட்லி ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ் இட். இல்லைன்னா நீங்கள் அது கேப் போட்டிங்கன்னா அகைன் யூ வில் பி ஸ்ட்ரகிளிங் வித் ஹவு டு டூ தட். ஸோ அதனால் இமிடியேட்டாக அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். சிம்பிளாக எடுத்துக்கோங்க, ஏதோ ஒன்று எடுத்து அதை க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, யூ கேன் கோ பேக் டு யுவர் பூட்ஸ்.